Hola, estoy mirando a ver cuáles son los participantes. Hola, Mr. and Mrs. Juárez. Hola, María. Hello, Mr. Rock. Welcome to 8th grade curriculum night. Hola, Selenia. Hola, hola, hola. Welcome, welcome, welcome. Hello, Miss Oliver. Nice to see you. Hi, Arvin. I'm glad you got in, my dear. Hello, José y Vilma Ramos. Hola. Vamos a ver quién está aquí. Marilu, hola. Hola, Virginia. Welcome. Welcome, everyone, to 8th grade curriculum night. We're going to give you guys a couple more minutes to log in, and let's take a look at the chat. Hola, Selenia. Thank you for the warm welcome. Hola, hola, hola. Hello, Jessica Navarrete. Hi, Afisa. How are you? Hello, BH. How are you? Hello, everyone. Welcome to 8th grade curriculum night. The chat is already popping, which is how I like it. Hola, Margarita. I am here with our amazing 8th grade team. For those of you who don't know me, my name is Miss Crystal Clark, and it is my pleasure to see your children every day here at PATH. I am the school leader. It's my pleasure to serve. I am here with the amazing team, the 8th grade team, who we will introduce later. Hola a todos, si no me conocen, me llamo Crystal Clark. Soy la directora aquí en nuestra escuela bella, preciosa. Aquí estoy en la escuela para hacer la noche de aprendizaje con nuestros padres de 8º grado. Buenas noches, Leticia. Gracias por entrar. Estoy aquí con el equipo de 8º grado y lo voy a introducir más luego en la presentación. Así que vamos a comenzar en como 2 minutos. Así que denos un minuto para que todo el mundo entre. Hola, Gladys. Hola, Dulce. Y entonces vamos a comenzar. So give us about 2 more minutes and we will begin. Feel free to put your comments and hellos in the chat. Okay, we're going to go ahead and begin. Vamos a comenzar con las primeras placas, que son algunos puntos informativos desde mí a ustedes. We're going to start with the beginning slides that are just some informative slides from Ms. Clark to her wonderful 8th grade parents. Oh my goodness, we made it to the last year. Can you believe it? I feel like your children were in 5th grade yesterday. No lo puedo creer que estamos en el 4º año con nuestros padres de 8º. Siento que era ayer cuando sus niños vinieron en sus playeritas rojas como niños de 5º grado y ya se me van a graduar. El tiempo pasa demasiado rápido. Bienvenidos a todos. Greetings to all of you. Here is an overview of what I'm going to be talking about tonight. And then I will introduce our amazing 8th grade team. Estos son las cosas que voy a repasar esta noche, los temas. Solamente estos son los temas que yo voy a tocar esta noche, pero luego voy a introducir nuestro equipo extraordinario de 8º grado. So, first, we're going to take a look at some of our PATH norms. I want to give you guys an update on Covet Protocols here at PATH. Talk a brief bit about uniforms. My 8th graders are actually doing pretty good with their uniforms. Talk a bit about Chromebooks. It is now the norm at PATH. So for every child to get a Chromebook, let's talk a little bit about that and the Chromebook insurance agreement that we have coming up. And also talking about our theme for this year, which is PATH as a second home. Los temas que voy a tocar esta noche se tratan de algunos puntos informativos. El primero es un update en los protocolos de COVID. Quiero mantenerlos al día con toda esa información. Un poco sobre uniformes, aunque mis niños de 8º grado van muy bien con sus uniformes, gracias a nuestros padres. Los Chromebooks, que ahora tenemos seguro para los Chromebooks y un de acuerdo con una compañía, quiero compartir eso con ustedes.
y también nuestro tema del año, que es Path como segundo hogar. Así que vamos a comenzar. Next slide, please. There we go. Okay. So I want to talk a little bit about Covet protocols. First and foremost, for our families that have children at other DCAP schools, we are following their reporting protocol in partnership with the Department of Health. At PATH, masks have always been and still are mandatory. We do not have issues with our kids wearing masks or our parents complaining about them. I have never had a parent complain about them. That's why we love you guys. The biggest problem we have is this. I will demonstrate. This is the biggest problem we have with masks. If you can tell your children to please keep it on top of their nose, that is helpful, but I'm grateful to my students and my parents that we don't have big problems with mask usage in the school. We have had cases. Some of you may have noticed that you get letters from me with one or more cases. That is because I committed to informing the entire school, all families, when we have one case that's confirmed or more. Some of those protocols have changed with some of the surrounding schools. At PATH, it has not. Our parents have asked to know about each case at PATH, and I'm committed to doing that and being transparent about that. So you will know when we have a confirmed case at the school. We will continue to notify families as soon as we have cases that are confirmed. But I would like to thank our families for quarantining as soon as their child presents with symptoms. We have not had a lot of COVID cases compared to surrounding schools, but what I can tell you is that almost 100% of the time, which is amazing, the kids have not been in school for several days because the parents had a feeling already something is not wrong. This is too many different viral symptoms. Let me get them tested. And instead of sending them to school while waiting for results, they're keeping them home. This makes a huge difference. We have now also activated the virtual option, so you do not have to worry about your child losing instruction if they have to quarantine or are awaiting results. If you need this, just call us. We will email the grade team and your child will have virtual access. We prefer to do it like that than for you to be risking infecting other children or your child getting sicker by sending them to school. Overall, we discussed this in Cafecito. Please do not send your child to school sick, no matter what they're sick with. This is a very delicate time, okay? If your child is sick, let them recover. They can make up the work. If your child is sick long-term, call us and we will figure it out. So thank you to our parents. Last but not least, and then I will translate in Spanish, uniforms are non-negotiable. My 8th graders are doing great with this. The only small problem we have, I want to attribute to a misunderstanding. Some of my girls, although they look absolutely beautiful, are coming to school with these really cute plaid skirts, which are fabulous for the weekend. Here at PATH, I need you to have khaki or navy blue pants, whether you are female or male, or however you identify. And if you are going to wear a skirt, it needs to be 2 inches above your knee. That's it. If it's not that kind of skirt, please don't wear it to the school. I'm sure it looks lovely. I have beautiful children. Please wear it on the weekend, not to school. If you have put in your uniform order, we're getting our second order of PATH fleeces. It should be coming soon. So if your child hasn't gotten their fleece, it's just because we're waiting for the order. Now I'm going to say that in Spanish. Quiero mantenernos al día con los protocolos de COVID. Primero que nada, las mascarillas siguen siendo mandatorias aquí en PATH y no tenemos problemas con los niños, pero voy a demostrar, sí, el problemita que estamos teniendo es este problemita. Esto. La naricita se le salen de vez en cuando y se lo tienen que subir. Pero eso es lo peor que ha pasado aquí. Los niños no se quejan. Los padres, gracias a ustedes, no se me quejan por las mascarillas y eso es la manera en la cual nos mantenemos salvo. Can we please go back to the last slide? Thank you. Okay. Aquí en PATH seguimos notificando a todas las familias. Si hay un caso, no importa el grado. Sé que hay otras escuelas que lo están haciendo un poco diferente, pero aquí yo me comprometí a mantenerlos informados por cada caso, así que así lo hago. Para esos padres que tienen hijos en otras escuelas de DCAP, seguimos el mismo sistema de reportar de acuerdo con la colaboración con el Departamento de Salud. Así que vamos a seguir haciendo eso, vamos a seguir manteniéndolos salvos y para los padres que tienen niños elegibles, por favor,
búsquenle la vacuna a su hijo. For those parents who have eligible children, please think seriously about getting your child vaccinated. It makes a huge difference in our school. Our staff here is 95% vaccinated, and many of them made that sacrifice for your children and theirs. So we're doing it for you guys. We need you guys to help us out with that. Para esos que no lo saben, tenemos 95% del personal aquí completamente vacunado, completamente. Eso es un sacrificio que nosotros hicimos para sus hijos. Eso es la forma que lo protegemos. Así que, por favor, piénsenlo bien si lo van a hacer y tienen mi apoyo si tienen preguntas sobre eso. Sí tenemos la opción virtual aquí en PATH. Si su hijo tiene síntomas y quieren darle una prueba de COVID y están esperando los resultados, llámenos y podemos activar la opción virtual para que no pierdan sus clases. También si se están recuperando o tienen síntomas muy suaves, también puedes llamarnos para activar la opción virtual. Ahora, si su hijo se ha enfermado, pero es algo normal que van a perder un día, lo máximo 2, tienen una fiebre, pero no es COVID, no se preocupen, ellos pueden mantener su trabajo al día con su correo electrónico y su Google Classroom. Tomen sus días para recuperarse, entonces regresen. Pero si están haciendo una cuarentena, llámenos, no tienen que perder las clases y así nos mantenemos salvos. Uniformes son no negociables, gracias a Dios. No tengo este problema con nuestros niños de 8º grado. Sí tenemos un problemita, pero pienso que es un desacuerdo o una mala interpretación. Hay algunas falditas que se ven muy lindas para el fin de semana, porque son un poquito muy cortas, aunque no son inapropiadas, no están de acuerdo con nuestro uniforme por el patrón. Las niñas se ven muy bellas cuando se lo ponen, pero necesito pantalones o faldas khaki o azul marino y no pueden ser más de 2 pulgadas de la rodilla. Si no, pónganse en pantalones para que estén cómodas y lleven un cinturón, por favor. Si hay preguntas, me pueden preguntar, pero ese es nuestro uniforme, como lo dije. Lo peor que pasa en 8º grado es que se olvidan meterse las camisitas. Nuestros niños están haciendo un buen trabajo. Okay, we're ready to move on to Chromebooks. So it is now the norm at PATH for every child to receive a Chromebook at the school. This is really, really special because we worked really hard to write grants so we can get these Chromebooks for the children. And now we have partnered with a company that will provide insurance for those Chromebooks. This insurance is for accidental damage. That is different from a vandalized Chromebook or a Chromebook that has been damaged due to negligence. Administration will be investigating cases like that, and insurance does not cover those types of damages. But accidents do happen, and that's why we have insurance available now for the low cost of $27 per student. If you guys can send us this payment by September 30th, your child's Chromebook will be covered, which means that screens that would normally cost $70 or keyboards that would cost $55, chargers that cost $39, those are all going to be covered for that small fee of $27. So please, this fee is mandatory, not optional. It helps us get insurance for our Chromebooks, and it helps us keep them fixed so that the next students can get a good Chromebook in good condition. Please send us this money the same way that we ask for uniform payment. You can do this the same way. Administration will be collecting the $27 fee and giving your child a receipt, and that will cover their Chromebook insurance for the rest of the year. Vamos a hablar un poco de los Chromebooks. Tenemos un de acuerdo con una compañía que provee seguro para los Chromebooks, para daños accidentales, que son muy diferentes de daño que se le hace a un Chromebook por negligencia o por vandalismo. Si lo están rayando, si lo están tirando, eso es diferente. Pero accidentes pasan y no queremos que los padres tengan que pagar por pantallas rotas que cuestan $70, teclas rotas, cargadores por $40, eso cuesta mucho. Por los $27 que sí son mandatorios, eso cubre el Chromebook de su hijo con seguro. Así que eso cubre todo con $27. Estamos pidiendo que manden este pago mandatorio para el Chromebook el 30 de septiembre. Si quieren lo pueden mandar poquito a poco, pero la administración va a colectar los cargos y dar los recibos. Así que
Muchas gracias al señor Martínez por obtener este seguro para que los padres no tengan que pagar tanto si se rompe un Chromebook, pero también esto ayuda a mantener los Chromebooks en buena condición para los niños que vengan para que duren más. Así que por favor manden los $27 lo más pronto posible, pero cuando puedan, y nosotros le proveemos con el recibo y eso le compra el seguro para el Chromebook de su hijo. Next slide, please. Thank you. All right, this is the last thing I want to talk about, and then I'm going to introduce our amazing team. We have a theme this year. We have been very, very impacted by the pandemic. So our theme this year is Path as a Second Home. And I have some pictures that we've taken the first month of school. The picture on the lower left-hand side of your screen, that's our new lobby. It feels like a living room. It feels cozy. It smells good. The lights are nice and dim. This is what your kids are walking into in the morning. We also have our restorative circles. My restorative circle is a group of 8th graders. Hi guys, if you're online, I love you. We had a great restorative circle today. And those restorative circles we've created in the school as a place to talk about non-academic, but social emotional development. They are very powerful. We started them virtually during the pandemic and our kids have responded really well to them, and so have the staff. This year I have my own group. My visiting dog Blue, who is still here, he's sleeping right beneath my desk, was at my restorative circles today, and it was really cool. He fell asleep during our meditation. But restorative circles are very, very important and a part of what we're doing this year, again, to make school feel like home. And you can see a picture of Blue with Alexander there. He's one of our 8th graders. Hi, Alex. And then we also have a certified therapy dog who is the OG here in terms of our visiting dogs. His name is Gary Fishlegs. He mostly hangs out in the 5th grade, and we understand that's him. He's a cutie pie. He's there with all the 5th graders. His day is Wednesday, and Blue's day to come visit the school is on Thursday. So those are some of the ways that we're making school feel like home here at Path. I'm very, very, very happy with having our kids back face to face. The last thing I'll say is that the best place for us to be right now is face-to-face here at the school, but we want to do that safely. I want all of our parents to know that if there is a reason for us to switch to virtual, if we feel like there is potential for an outbreak here, we will do it. And that's why we need to be prepared and have been sending the Chromebooks home. So I just want you guys to know that if we need to shut down a grade or the school, we will do it, and we are prepared to do it to keep our community safe, and that goes for our families and staff. I'm going to say that in Spanish, and then I'm going to introduce our amazing 8th grade team. El tema para este año es Path como un segundo hogar, y hemos hecho muchos cambios a la escuela. Yo cambié mi oficina entera para que los niños se sientan que están en su propio hogar. Aquí ven una foto del lobby de la escuela, que ahora se ve como una sala de una casa. Eso es lo que queremos, que los niños entren a escuela y huelan algo rico, que escuchen sonidos suaves, calmados. Eso es parte de la transición, volviendo cara a cara para que ellos se sientan bien en su escuela. También tenemos nuestros círculos restaurativos. Yo tengo mi círculo de 8º grado. Hola, mis niños, si me están viendo. Hoy visitó mi perrito, que es parte del programa de perros visitantes, Blue. Él está ahí durmiendo al lado de mi escritorio porque tuvimos un día largo. Él participó en nuestro círculo restaurativo. ¿Qué son esos círculos? Son grupos de niños que se reúnen con la misma maestra o miembros del personal. Mi grupo siempre se reúne conmigo los martes, pero hoy lo hicimos el jueves. Entonces no hablamos de nada académico. Todo es desarrollo social, emocional, del futuro, de nuestras metas, de cómo perseverar, cosas importantes. Y yo pienso que terminamos juntándonos muchos y creando mucha confianza entre nosotros. La mejor parte de mi semana en el trabajo es con mis niños de ciclo restaurativo. Me encanta. Y hoy gozamos mucho porque tuvimos a Blue, que se durmió en el medio de la meditación.
Gozamos muchos. También tenemos el programa de perro de terapia y perros visitantes. Mi perro Blue, que es grandote, aunque está durmiendo ahora, no es un perro terapéutico. Es un perrito que visita, pero sí tomó todas sus clases de obediencia y sabe cómo portarse con los niños. Él está aquí en la foto con Alexander. Hi, Alexander, that's you in blue. Y también tenemos a Gary Fishlegs. Ahora, Gary sí está certificado como perro terapéutico. Él está ahí con el 5º grado. Hi, Arvin, I see your hand. Can you put your question in the Q&A, my darling? We're going to start with our presentation. Okay, it is now time for me to introduce our wonderful, amazing, spectacular 8th grade team. I am going to begin by introducing our 8th grade team lead, who will introduce the rest of her team. Her name is Dr. A. Ha llegado el momento de introducir nuestro equipo de 8º grado. Voy a comenzar con el líder de 8º grado, la doctora Alcaraz, para que ella introduzca a su equipo. Thank you, and that's the end of my comments. I will be answering questions in the chat from this point forward. Okay, Dr. A, you're on. Hi, good evening. Hola, buenas tardes. Espero que estén todos bien. I hope that you're all doing well. Welcome to our 8th grade curriculum night. Bienvenidos a nuestra noche de currículo. I will not be translating all night. Miss Yara is doing us the favor, or doing me the favor of translating tonight. But since I do speak Spanish, I do try to speak with you guys in Spanish some. I am going to start by introducing the wonderful 8th grade team. So I'm Dr. Alcaraz, Ana Alcaraz. I teach math and a 9th grade course. I'll talk about that in more detail. Mr. Kane, Mr. James Kane, if he will wave. He is our science teacher. Mr. Matthew Lettich, if he will wave. He is our Georgia Studies teacher. And our newest member to the team, Miss Megan Rice. She is our new ELA teacher. She's on here, yes. So we in total have been teaching between 1 and 9 years at PATH, and each teacher will have a moment to talk about their specific curriculum, and they'll talk about themselves a little bit more. Miss Yara, sorry. That's okay. Buenas noches, mi nombre es Miss Yara, yo voy a estar traduciendo, soy la coordinadora de padres. Aquí tenemos a nuestro fabuloso equipo de 8º grado. Tenemos a la doctora Ana Alcaraz, que es la maestra de matemáticas. Tenemos a Mr. Kane, que es el maestro de ciencias, ¿verdad? Todavía los estoy conociendo un poco. Tenemos a Mr. Lettich, que es el profesor de sociales. Y tenemos a Miss Rice, que es la maestra de lenguaje. All right, there are a lot of other teachers and staff that support our 8th grade team. We have all the connections teachers. Miss James is here to represent them tonight. Mr. Blackwell helps us out during morning group and tutorial. We have Miss Hewling and Mr. Piggy from the special education department, and our incredible paraprofessionals, Mr. Jackson and Miss Me. And then lastly, Mr. French is new to the team. He is our new high school placement coordinator, and you will be hearing from him later tonight. Ok, también tenemos a otros más profesores que quizás no están aquí en este momento, pero que también ayudan mucho a nuestros maestros y estudiantes de 8º grado, como los profesores de las conexiones, que Miss James está aquí con nosotros. Tenemos a Mr. Blackwell, que él ayuda durante el espacio de la mañana y al final de la tarde. Tenemos también a Miss Hewling y a Mr. Piggy, que son los profesores de educación especial. Y a nuestros paraprofesionales, que son Mr. Jackson y Miss Min. Y por último tenemos a Mr. French, que él es el coordinador de colocación para la escuela secundaria, que va a estar trabajando con los estudiantes de 8º grado. Okay, so now each teacher is going to take a moment to speak for themselves, and they'll talk about their class and their curriculum for the year. Ahora cada profesor va a hablar un poco sobre su clase y el currículo de su materia durante este año. Ok,
Good evening. My name is Ms. Rice, and I'm a first-year teacher at Path Academy, but this is my 9th year teaching, and I am so welcomed by the staff and especially the students at Path Academy. Thank you so much for having me join your team. Ella es la maestra Rice, es la maestra de lenguaje. Aunque este es su primer año en la escuela de Path, lleva 9 años enseñando. Ella está muy feliz y se siente muy bienvenida por todas las personas que tenemos en la escuela. You'll see in the top left corner, this is a picture of my daughter, Olivia. She's 8. Aquí en la esquina a la izquierda tenemos una foto de Miss Rice con su hija Olivia. Ella tiene 8 años. Our goal this year is to prepare your student for reading, writing, and critical thinking in high school and beyond. El objetivo para este año es preparar a su hijo para la lectura, el pensamiento crítico y la escritura en la escuela secundaria. Our focus is going to be academic and literary vocabulary, speaking and listening skills, fiction and nonfiction texts, and you'll see some text that we are going to be reading this year on the presentation screen, narrative, argumentative, and informative writing, and language skills. Y en lo que se van a enfocar este año es en el vocabulario académico y literario, habilidades para hablar y escuchar, texto de ficción y no ficción, escritura narrativa, argumentativa e informativa y habilidades lingüísticas. Thank you, and I hope to meet each of you throughout the year. Gracias, y ella espera conocerlos a todos en el transcurso del año. Okay, so I'm Dr. A. I am the math teacher for the 8th grade team. One thing that is a little different about math class this year is that I have decided to go through with a completely flipped classroom model. So you will notice that a lot of your children's homework tends to be taking notes from videos at home. And that allows us to spend class time practicing and doing exploratory activities and things that allow students to better understand the concept and get help directly from teachers. Este año en matemáticas, la doctora A ha decidido hacer algo que se llama modelo de aula invertida, que significa que, si ustedes lo han visto, que muchas tareas consisten en tomar notas sobre videos que ellos han visto para que puedan pasar la mayor parte del tiempo en la clase practicando con la ayuda del maestro y haciendo actividades que ayuden a los estudiantes a comprender mejor estos conceptos. So 8th grade math builds on 6th and 7th grade concepts like solving equations, the number system, and geometry. But the big part that is new in 8th grade is an introduction to the basics of algebra. So linear functions, geometric transformations. This class builds directly into 9th grade math, the class that they will take as freshmen in high school. And so I always encourage students, and I ask parents to encourage them to take good notes this year and to keep them because they will definitely be using them next year. Ok, entonces este año se construye sobre lo que los estudiantes ya han aprendido en 6º y en 7º, como por ejemplo resolver ecuaciones, el sistema numérico, geometría 2D y 3D, pero también mucho de eso introduce los fundamentos del álgebra, y como por ejemplo funciones lineales y transformaciones geométricas. Algo que ella recalca mucho es que esta álgebra que están viendo, que van a ver ahora, es para continuar en el grado 9º, es el plan directo de estudios de grado 9º. Entonces, ella anima mucho a los estudiantes a tomar nota y mantener esos apuntes este año, a guardar esos cuadernos donde toman sus apuntes porque les van a servir el siguiente año. I also teach one high school level course
It's a combination of 8th grade math and 9th grade. So the students are learning about 1.5 to 2 years of math in 1 year. If your child is in this class, you already know about it. They've been in accelerated math for a couple of years or were just introduced to it. Ok, ella también enseña álgebra coordenada, que es un plan de estudios integrado de octavo y de la preparatoria que se basa en los fundamentos de álgebra aprendidos el año pasado. So we also will be doing the flipped classroom model. So students will be doing that. But this class will cover straight algebra. They'll be doing linear and exponential functions along with the geometric transformations and more in-depth geometry. Esta clase también se maneja el modelo de aula invertida, pero van a ver más que todo funciones lineales y exponenciales, también transformaciones geométricas y geometría 2D y 3D. One thing that is important to note about this class is at the end of the year, the students will take the 8th grade milestones test, like all the other 8th graders for math, but they will also take the algebra EOC, which is 20% of their final grade. And they do need to pass that test so that they can then take 10th grade geometry as 9th graders in high school. Ok, entonces al final de año los estudiantes también tomarán el examen de milestone y también los estudiantes de esta clase van a tomar el EOC, que es de álgebra, que también tiene en cuenta el 20% de la calificación y es importante para que ellos puedan tomar la clase de geometría de grado 10º, pero que la tomen en el grado 9º. I will say, if your student stresses out about this, we have had excellent scores at PATH. All of our students have been able to move on to 10th grade geometry if they want to. So they should make sure they work hard, but they should not stress. Ok, si su estudiante está estresado, ella dice que no se preocupen. Todos los estudiantes que han hecho esta clase han pasado a hacer álgebra de grado 10º y han tenido excelentes resultados. Así que hay que trabajar duro y no estresarse. Hello, I'm James Kane. So I kind of have an interesting story. I feel like I started at PATH back in 2006. In the old days, I left to get my master's in biosystems engineering technology. And I came back in 2014, where I've been happily teaching science ever since. Él es el señor Kane y él tiene una historia un poco interesante porque él se fue de PATH en el 2006, se fue a estudiar la maestría, pero regresó en what year? You came back? 2015. 2015. 14. Y regresó en el 2014 para trabajar en PATH de nuevo. On the side, I like to stay busy in the summers. I don't like downtime from teaching and science. So I've been a STEM instructor at Georgia Tech for the last 7 years and counting. And right now, I'm working on my doctorate in curriculum and leadership from Columbus State University. Él no le gusta quedarse quieto en el verano, entonces se está enseñando en Georgia Tech y también ahora está trabajando en hacer un doctorado en currículo, entonces se ha mantenido bien ocupado. And so this year in physical science, which is what we're teaching, I teach 2 courses. I have a high school level course and like your regular 8th grade curriculum course. But both of them are very similar. We deal with chemistry and physics. Ok, entonces este año ellos van a ver un poco de octavo grado y un poco de la secundaria en las ciencias físicas y van a ver temas sobre la química y la física. And this year I have some new things I'm trying out because in school I'm learning a lot. And so we're doing a lot of experiential education, hands-on. We're working on literacy with lots of reading and reflection.
And I'm also using a daily agenda, which gives everyone access from home. Este año está haciendo un poquito las cosas diferentes porque ha aprendido durante su tiempo que está estudiando. Entonces, este año va a ser más experimental, que los niños puedan hacer cosas. También incluye más la literatura, donde los niños puedan leer un poco más acerca de lo que están aprendiendo. Y también él tiene una plataforma donde los estudiantes pueden acceder a sus trabajos y a sus notas. Thank you. And that last point I want to make really make a point of, because the daily agenda, what I do is I put all the important links that we're doing every day in class. I usually have access for homework and any class activities. And moving forward, we'll be using that more and more. Ok, entonces esta agenda diaria que él tiene es donde él pone todos los links y todas las tareas, y de ahora en adelante lo van a seguir usando más y más. Entonces los estudiantes tienen que estar bien al tanto y pendiente de esta agenda diaria. Thank you so much. Gracias. Good evening. My name is Matthew Lettich, and I am the 8th grade Georgia Studies teacher. This is the start of my 4th year teaching and my 4th year at PATH. I also had a kind of a somewhat unusual career path to teaching. Before becoming a teacher full-time, I was an attorney full-time for 12 years. And joined the team at PATH because I enjoyed the educational field quite a bit and wanted to be involved in it full time. Ok, entonces tenemos al señor Lettich, que es el maestro de estudios sociales. Él lleva 4 años enseñando y 4 años en PATH, y él fue un abogado durante 12 años, pero le interesaba siempre mucho la educación. Entonces él empezó a enseñar sobre ciencias sociales. Like Dr. Alcaraz, I am also experimenting with the flipped classroom model, where your students will be, for homework, normally looking at guided lectures and taking notes at home. That way we can spend more time in class reading texts, engaging in conversations, and engaging in more interactive activities, and they can more directly receive help while in class. Entonces el señor Lettich está usando un método similar al de la doctora A, en el que se usa el aula invertida, donde ellos en sus casas ven videos y toman notas, porque esto les permite más tiempo en la clase para que ellos puedan conversar un poco más, hacer más lecturas, dialogar un poco más y mantener esa comunicación abierta para que los estudiantes reciban más ayuda. And similar to Mr. Kane, I haven't called it a daily agenda, but I'm making thorough use of Google Classroom. So I think all of your students at this point should understand that if they're ever out, if they ever miss anything, I post links to almost everything in our Google Classroom each day. So if they ever forget, they say, "Oh, Mom, Dad, I forgot my homework," they can very easily log onto Google Classroom and look into what we did that day and what they have to do for the evening. Que entonces el señor Lettich también está haciendo uso seguido de Google Classroom. Entonces con Google Classroom él deja todo ahí, lo que han visto, las tareas, los links que han utilizado en clase. Por si su estudiante en algún momento ha faltado en la escuela, él puede estar al tanto de todo lo que han visto en esa clase y de todo lo que está pasando también. And finally, as to the content of Georgia Studies, your students will be learning about the history of the state of Georgia from the prehistoric era to the modern day. And they'll also be learning about Georgia's geography, economy, and government. Entonces, en este grado, ellos se enfocan completamente en el estado de Georgia, desde la historia antigua hasta la actualidad, y también van a aprender sobre la geografía, la economía y el gobierno de Georgia.
And I want to say thank you all for coming tonight. And if they ever have any questions, you or your students, please feel free to contact me. Él agradece mucho que hayan venido hoy y si tienen alguna pregunta o alguna duda, no duden en hablar con el señor Lerich. Hello, my name is Miss James Alston. Most students call me Miss James, and I'm representing the Connections team tonight. Ella es la señora James y ella está representando al grupo de conexiones de la escuela durante hoy. I began at PATH in 2014 and then left and returned. I have taught a total of 5 years at PATH, 6 years overall. Ella está en PATH desde el 2014, aunque se fue, ella regresó y lleva un total de 6 años enseñando. When it comes down to the Connections department, we stick close to PATH Academy's stated mission, which is to help students pursue a life of passion while enriching their community. Desde el departamento de conexiones, ellos siempre tratan de estar muy cerca y muy pendientes de la misión de PATH Academy, que es de ayudar a los estudiantes a perseguir una vida de pasión mientras enriquecen su comunidad. Next slide. Well, as far as the Connections team, we strive to connect to students by reinforcing concepts learned in core classes while also providing connections to the real world. En PATH, el departamento de conexiones trata de reforzar los conceptos aprendidos en las clases básicas y al mismo tiempo proporciona conexiones en el mundo real. We do this through critical thinking skills, empathy, artistic curiosity, self-advocacy, confidence, self-awareness, and personal responsibility. Y esto lo hacemos mediante habilidades de pensamiento crítico, empatía, curiosidad artística, responsabilidad personal, confianza en sí mismo y autodefensa. So the art class is taught by Miss Alyssa Alderson, and she spends much of the time on visual arts, examining various cultures, regions, and art movements. Las artes visuales, la instructora es la maestra Alderson y en esta clase ellos examinan el arte de diferentes culturas, regiones y movimientos artísticos. The visual arts program also focuses on how art can have an impact on the individual, their community, and the global community. Este programa de artes visuales también se enfoca en cómo el arte puede tener un impacto en el individuo, en la comunidad y en la comunidad global. I teach reading and business technology. For reading, the reading classes focus on oral language development, as well as phonetic awareness and decoding. La maestra James también enseña lectura y tecnología empresarial. En las clases de lectura ellos trabajan mucho en pronunciación, en poder decodificar las letras, que quiere decir que puedan leer lo que está en el papel y también ayudar a vocalizar. I also teach business technology classes, and within those classes, we focus on a Google curriculum where students learn how to use Google applications within the real world. And by the time they reach 8th grade, they get to a point where they can actually become Google certified. Entonces, la maestra James también enseña, como les decía, la educación empresarial, donde se cubren las certificaciones de Google. Entonces, mientras ellos están en PATH, ellos aprenden a usar todas las aplicaciones de Google y para el momento en que terminan en 8º, ellos salen con una certificación en Google. Okay, next slide.
Mr. Sean Blackwell teaches drama, and the drama program is designed to help students become strong self-advocates, and it also encourages them to develop strong self-concepts. El programa de drama que es enseñado por el profesor Blackwell está diseñado para ayudar a los estudiantes a convertirse en fuertes defensores de sí mismos y anima a los estudiantes a desarrollar conceptos sólidos de sí mismos. Next. He does this through scene and character work, radio dramas, podcasts, as well as monologues and dialogues. Él hace esto a través de radio, dramas, podcasts, monólogos, improvisación, anuncios y movimiento. Next. Mr. Brian Payne teaches the health class as well as the physical education class. The health and physical education courses are vital pieces of the students' holistic learning platform, where the students participate in a variety of activities and lessons. Pat entiende que la salud y la educación física es una parte importante de la plataforma de aprendizaje, entonces los estudiantes participan en una variedad de actividades y lecciones. La formación de equipos, la aptitud, la atención plena, juego de estrategia, que incluye educación y salud mental y emocional, nutrición, prevención de enfermedades, la higiene personal y la seguridad. Also, although Mr. Payne focuses on a host of concepts, he really tends to pinpoint team building, fitness, mindfulness, game strategy, wellness. That includes mental and emotional health, as well as nutrition, disease prevention, personal hygiene, and safety. Aunque él se basa en su clase está basada en muchas cosas diferentes, las que mencioné hace un poco, que es trabajar en equipo, es una de las cosas en que él se basa mucho, y en la nutrición también, como la salud mental y la salud emocional. All right, good evening. I'm Mr. French. This is my 9th year at PATH, and I have the opportunity this year to help our kids, your kids, take the next step towards high school. One cool thing about PATH, next slide please, is one of our best traditions is that we send 25 to 35% of our graduating 8th graders to selective high schools. Él es el señor French, él es el que va a ayudar a nuestros estudiantes de 8º grado a ponerlos en escuelas secundarias. Entonces, una de las cosas mejores que tenemos en la escuela es que cada año se envían muchos estudiantes a escuelas secundarias que ellos han seleccionado. Okay, so I'm going to talk briefly tonight about some things that are coming up, some things to know as parents of 8th graders. We have several schools that we send a lot of our alumni to, including public schools in DeKalb County like DECA and Arabia Mountain High School. And then we have independent high schools. We send a very large number of our students every year to Cristo Rey, Atlanta Jesuit School. Entonces, tenemos muchos diferentes escuelas. Algunas de ellas están aquí como Cristo Rey, que se mandan a los estudiantes de esas escuelas. Y también tenemos en la otra lista las escuelas charter, que también mandamos bastante de nuestros estudiantes. Okay, next slide. Okay, so I'm going to put these in the chat as well, but this is a website that I've developed for parents that's going to have information about each of these schools, including links to the websites. Important dates will be posted there and reminders for parents and students. It also has a timeline for what parents should be expecting each month along this application process. El señor French ha creado una página web para que ustedes estén al tanto de toda la información que necesitan
para los estudiantes que están aspirando a entrar a la secundaria. Está en inglés y en español. Él la ha puesto en el chat para que ustedes la miren. Incluye fechas e información importante que ustedes deben tener en cuenta y fechas para que puedan realizar todos los pasos a tiempo. Okay, so let's quickly look at what the year might look like. If we can go to the next slide. Right now, we can be researching these schools with our child, talking to your student about their plans. They might not have thought about this yet. Maybe you know another family that has a student at Cristo Rey or has a student at DECA. You can start talking to those families and finding out about those schools. And then most of the applications for these schools will open in October, including Cristo Rey. So that will be when our application season will kick off. Entonces, lo que ustedes deberían estar haciendo en este momento para ayudar a su hijo a prepararse para una aplicación, para aplicar a una escuela, es investigar sobre las diferentes escuelas y las opciones que tiene, y también hablar con su hijo sobre los planes. Quizás el estudiante no haya pensado en esto todavía, pero sí es bueno empezar a mirar las opciones. Y si hay personas conocidas que tienen estudiantes en esta escuela, por ejemplo, en Cristo Rey, sería bueno que hablaran con ellos. Y la mayoría de las aplicaciones empiezan en octubre. Cristo Rey es una de ellas, las aplicaciones para la secundaria. Okay, next slide. All right, so we want to help as many kids as possible get into a selective school of their choice. And we want to be as involved with you guys, the parents, as possible. So this is what we have planned so far. This month, we have an open house, virtual open house with Cristo Rey. And if your child is interested in independent schools, which are private schools, they would need to create a Ravenna account, which is an online platform. And the sooner that they do that, the better, because they'll receive updates from those schools. Ms. Yara, I might just go through the whole timeline, and then since this is in Spanish on the next slide, right? Sure. Okay. In October, like I said, the applications will open. I will take small groups on visits to these schools during school hours. Cristo Rey has a very important date on the calendar for October 16th. If you are planning or thinking about sending your child to Cristo Rey, you will need to go to the in-person house at their school downtown. Also in October, if your child is interested in private independent schools, they will need to register to take a test called the SSAT. There's more information about that on the website that I shared in the chat. If your child is interested in Cristo Rey, we are establishing a deadline for the end of the first semester. Cristo Rey's official deadline will probably be in January, but we as teachers and administrators have recommendations to do and records to send to the school, and we would like the Cristo Rey stuff to be done by the end of the first semester, just so we make sure that everyone's ducks are in a row, so to speak. And then in the spring, the applications for the independent schools will be happening in January and February. They'll be due a little bit later. DeKalb school choice for schools like DECA, Tapestry, Arabian Mountain, that will all open up in January and February too. So all these deadlines and all these dates will be posted as they come to me over the next couple months onto the website. In April, the acceptance letters go out, and in May is graduation. So it's time to celebrate then. And I'll let Ms. Yara kind of go over this in Spanish. We have a Spanish slide. Yes, thank you. Entonces, este es el cronograma de colocación en la escuela secundaria. Si usted quiere tomarle una foto, está bien. Sin embargo, Mr. French también ha puesto esto en la página que él ha compartido con ustedes. En septiembre de este mes tenemos un open house, que es la jornada de puertas abiertas. Es virtual, pero ustedes pueden asistir el 14 de septiembre para Cristo Rey. Si ustedes piensan o los estudiantes quieren entrar en una escuela privada, ellos tienen que crear una cuenta de Ravenna. Esto es una aplicación. En octubre y en noviembre van a empezar a abrirse las aplicaciones para las diferentes escuelas. Ustedes pueden visitar esas escuelas y también va a haber una jornada de puertas abiertas en Cristo Rey el 16 de octubre.
Y también si ustedes necesitan, tienen que registrarse para que ellos puedan tomar el examen SSAT para las escuelas privadas. La fecha límite que ha puesto la escuela de Cristo Rey es para fin de semestre. Entonces, queremos tener muy en cuenta todas estas fechas y tiempos para que ustedes se preparen con tiempo. En enero y en febrero va a ser la fecha límite para las escuelas independientes. Y también se vencen las aplicaciones de ayuda financiera que tenemos. En enero y en febrero también van a ser las entrevistas para escuelas independientes. Y se abre The CAB School Choice también. Y son las aplicaciones para DECA y para The CAB School Choice se van a entregar en febrero. Mr. French va a poner las fechas específicas a medida que él las vaya recibiendo, porque en este momento no tenemos el día específico. En abril llegan las cartas de aceptación y en mayo tenemos la graduación. Okay, I think I have one more slide. Thank you. And I think all the 8th grade teachers would attest to this, but the most important thing that your kids can do is this first semester, make a good impression on their teachers. The teachers will be the ones writing the recommendations, and get good grades. Their grades and test scores are important in this process as well. One other thing I'll tell them is to come and talk to me. I don't teach them. I know most of the 8th graders, but I don't teach them, so I don't see them every day. So I'll just tell you to tell them to encourage them to talk to me. Una de las cosas más importantes que los estudiantes tienen que empezar a hacer desde ya es hacer conexiones con sus maestros, dar una buena impresión, hacer las cosas bien, porque son los maestros de 8º grado los que escriben estas cartas de recomendaciones para los estudiantes. Y pues obviamente hacer sus trabajos, hacer sus tareas a tiempo para que puedan tener buenas notas. Mr. French no les da clase a los estudiantes de 8º grado, pero él conoce a muchos, a la mayoría. Sin embargo, es bueno que si los estudiantes tienen alguna pregunta, en cualquier momento pueden hablar con Mr. French. Él está disponible, él siempre está alrededor de la escuela, entonces pueden acercarse a él. Por favor, díganle a sus hijos que si tienen preguntas, que por favor hablen con él. That's all. Thank you. So I'm just going to end with, we are here to help your child be as successful as possible. What that looks like, things that your kids should be doing, they should be completing all their assignments on time and with care, trying not to rush, but actually learn from the material. Communicating with teachers is really important, and this is a skill that they will carry with them through high school and beyond. Learning how to use email and using Google Classroom. We all are on Google Classroom, and use agendas and use calendars, and so helping the students communicate through those systems, as well as using an organization system of their own, whether that is an agenda or a calendar, whether it's written on paper or electronically. It's something that if they haven't developed, that something that they should be working on, and will help them in the future. And then finally, making plans, setting goals, and following through with them, as looking forward to high school, but even beyond, or other personal goals that they might have. These are things that 8th graders should be doing, and that we encourage them to do, and that we support them doing. Entonces, por último, es importante que los estudiantes tengan en cuenta que hay cosas que ellos deben estar haciendo y que esto va a continuar hasta la secundaria. Por ejemplo, completar todas las asignaciones a tiempo y con cuidado, comunicarse mucho con los profesores, comunicarse muy bien, especialmente a través de correo electrónico y de Google Classroom, que es algo que se está utilizando todos los días. Y como les digo, más adelante, cuando estén en la secundaria, ellos van a estar utilizando mucho de estos métodos de comunicación con sus profesores. Entonces es bueno que ellos empiecen a
tenerlo en cuenta y hacerlo frecuentemente para que se acostumbre. Y también usar un sistema de organización, ver qué les queda mejor a ellos para que sean organizados y puedan cumplir con todos sus deberes. Y por último, hacer planes, establecer metas y poder cumplirlas. That's all we have to present tonight. We thank you so very much for coming. We love your kids. We have been enjoying getting to know them and look forward to the next few months with them. If you have any questions or comments, you can ask at this time, but you can always contact us through email or calling the front office at any point of the year. Bueno, eso es todo por ahora. Siempre los encomiamos a hacer preguntas. Si tienen, por favor, preguntas, pueden hacerlas ahora en el chat. O si tienen alguna pregunta de aquí en adelante, pueden llamar a la escuela o mandarles un correo a los maestros y ellos con mucho gusto los van a atender. Gracias a todos. Thank you, everyone. We hope you have a great night. Kids, thanks for logging on. Y gracias a todos. Que tengan una buena noche. Gracias a ustedes. Gracias. Tengan buena noche. Bye. We have a question. Maribel, puedes poner su pregunta en el chat. Yo me quedo para contestarla. Miss Yara, can you do me a favor? Can you put the school cell number in the chat? Okay. Maribel, vamos a poner el número del celular de la escuela en el chat. Apúntalo y mande su pregunta como texto a ese número. Y si usted está hablando de Infinite Campus, te podemos ayudar con eso. Simplemente pone esa pregunta como texto al número que vamos a poner en el chat, que ese es el celular de la escuela. Mañana alguien te llamará para hablarte un poco de Infinite Campus. Ms. Yara, her question is about Infinite Campus. Ahí está el número, Maribel. I'm going to post that in the public one. Let's see. That's okay, I got it. Ahí está. Ahora dígame si lo puedes ver y apúntalo. Ok, perfecto. Y si no escucharon todo detalladamente, grabamos esta reunión. If you were not able to hear certain parts or you logged on late, we recorded this session. So we will be posting it on our YouTube channel. Mwah. Good night, everybody. Have a good night. Good night. Buenas noches.